this is Lalaine. Welcome to my channel. Today's vlog is unboxing this Boya BY-MM1, as you can see there. Wow! Yes. Actually, last week ko pa po siya nabili. Pero sabi ko po, gagawa ko siya ng video bago ko po siya gamitin. I-video ko po siya para makita po ninyo, guys. So guys, ito po yung microphone na gagamitin ko sa ating pong pag-vlog para po upgraded naman po yung audio natin. So according dito sa features, okay, so before that, saan ko po ito nabili, and yung syempre question ng lahat is magkano? Well, matagal na po naghahanap ng microphone para po sa aking aspiring vlog. Kaya lang, so, lahat ng nahanap ko po online is sobrang mahal, hindi ko po afford. And then, nakita ko po itong Boya. Actually, medyo may kamahalan din po itong BY-MM1 na ito. Pero inabangan ko po siya talaga hanggang sa ito ay mag-sale. So, nag-sale po siya ng 50%, something like that. So, nabili ko lang po siya ng 103 real. 103 real. Yes po. From 200 something. So, nabili ko lang po siya ng 103 real. Wow! Okay? So, sabi po dito, meron lahat ng information, okay, na kailangan po ninyong malaman about this microphone. Nandito po siya sa likuran. Ayan. Features, may specifications din po siya. Sasabi dyan, compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders. Audio requires lightweight directional microphone, rugged metal construction, no battery required, mga kap. Okay, yun po yung maganda pa dito. Wow! Professional, furry, windshield included. Ayan, meron po kasama dito yung, ayan, yung furry niyan, yung mabuhok na yan. Ito po yung magsasala, no, sa hangin. Magsasala sa hangin. Anyway, yan, kasi po diba pag nag-record po tayo, nag-video po tayo, hindi po natin maiiwasan, nare-record pati yung hangin. So, kailangan natin itong mabuhok na yan para hindi po makasama ang hangin in case na tayo po ay nag-video, lalo-lalo na po pag nasa labas po tayo. Okay, specification, color pattern, yes, yan, CCTV signal, chu. Okay, so nandiyan na po lahat. Okay guys, bubuksan na po natin siya. In 3, 2, 1. So excited. Sobrang excitement ko po, mga kap. Ako po ngayon ay sinisipon at inuubo. Come on. Ano mga pag-iit ko? Oh, baliktad pala. Wow! Look at that! Oh, so pretty. Ayan siyang manual, guys. Yung manual niya. So, nandito po nakalagay lahat ng mga dapat natin malaman on how to use this microphone. Meron din po siyang warranty. So, eto na siya, mga kap. So, as you can see, ito yung sinasabi ko po kaganina sa inyo na mabuhok. Yes. So, yan. Boya. Kita niyo mga kap. So aside from this, ano pa pang nilalaman nito? Yan. Ito po yung pang holder po ng microphone natin. So ito po yung cord. Ito po yung i-connect po ninyo sa either DSLR, depende po sa or smartphone. Kung ano man po yung ginagamit niyo pang vlog. So, ito pa yung isa. And, wow.
meron siya kasamang bag. Yan. Meron pa rin lagayan. So guys, ito na yung pinaka-microphone. Kita nyo. Maliit lang siya. Ito na po yun. Try and check a bit here. Guys, inalis ko po yung mabuhok. Okay, so ito po yung microphone natin. Okay. Okay, mga cap na ilagay ko na po yung holder niya. Ganyan po siya. Guys, ito po yung para sa microphone. Na nakalagay microphone. So, mga cap, ito po yung sasaksak po na parang dito. Here. Yung dulo po nito, ito yung isasaksak ninyo mga caps sa phone. Sa phone na gamit po ninyo. Yan, smartphone. Kung DSLR po ang gamit ninyo, ito po siya. So, magkaiba po yung cord. So, hello mga caps. So, ready na ba kayo? So, ang gagawin na lang po natin is babasahin po natin yung instruction manual ng Boya BY-MM1 with and without the microphone. And we'll see po kung ano po yung difference. Okay po? Instruction manual. Thank you for purchasing Boya BY-MM1. Kailangan may ganun eh. 1! Kasi may exclamation point mga kap. Okay, anyway, let's continue. The Boya BY-MM1 is a cardioid microphone which is specially designed to improve the sound quality of videos on the basis of built-in microphones. With both TRS cable and TRRS output cable included, it can be used on smartphones, cameras, camcorders, audio recorders, PCs, and other audio-video recording devices. BY-MM1 comes out in compact size and lightweight aluminum constructure. It will not be heavy burden while shooting. Plug-and-play design, no need to worry the battery status. Included inside with an anti-shock mount which can effectively reduce unwanted vibration, cable, and handling noise. Also included a furry windproof shield, which is specially used for minimizing the wind and environmental noise for outdoor recording. Make sure the sound crystal clear. Okay mga kap, so yun po yung walang microphone. Try naman po natin yung may microphone. So mga kap, ngayon naman with microphone. Instruction manual. Thank you for purchasing Boya BY-MM1. Tatawa talaga ako dun sa 1. The Boya BY-MM1 is a cardioid microphone which is specially designed to improve the sound quality of videos on the basis of built-in microphones. With both TRS cable and TRRS output cable included, it can be used on smartphones, cameras, camcorders, audio recorders, PCs, and other audio video recording devices. BY-MM1 comes out in compact size and lightweight aluminum construction. It will not be a heavy burden while shooting. Plug and play design, no need to worry the battery status. Included inside with a anti-shock mount which can effectively reduce unwanted vibration, cable, and handling noise. Also included a fairy windproof shield
which is especially used for minimizing the wind and environmental noise for outdoor recording. Make sure the sound crystal clear. So yun nga mga kap. So nakita po ninyo kung ano po yung difference. Right now, we are using the microphone. So, kayo na po ang bahalang humusga. Parang gusto ko pong kumanta eh. Pero mahirap na baka ma-copyright po tayo. Hehehe. So, paalam na po mga kap. Kayo na po ang bahalang mag-compare. Okay? So, thank you po for watching. Thank you so much po for supporting my channel. God bless you all mga kap. Hanggang sa muli.